কেডিএল ইংলিশে সবাইকে স্বাগত। উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য মোস্ট 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 ইম্পর্ট্যান্ট বড় কোশ্চেন। আমি তোমাদের কথা দিয়েছিলাম যে তোমাদের জন্য আমি কবিতার বড় কোশ্চেন তৈরি করব, যেগুলো 100% আসবে। হ্যাঁ, তো আমি এখন কোশ্চেন সহ আনসার বলছি, তোমরা খাতা পেন নিয়ে বসো এবং লিখে নাও। এই কোশ্চেন দুটো দিচ্ছি অন কিলিং এ ট্রি থেকে, এই দুটোর মধ্যে একটা আসবে, ঠিক আছে? তাহলে লেখা শুরু করো তোমরা। ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল এ ট্রি। এটা হচ্ছে বইয়ের লাইন। হোয়াই ডাজ ইট টেক মাচ টাইম টু কিল এ ট্রি। আরেকটা পরের কোশ্চেন হচ্ছে হাউ ইজ দ্য ট্রি ফাইনালি কিলড। তোমার এই শুধু কোশ্চেন দিতে পারে, দেখা গেল তোমার লাইনটা দিল না বইয়ের লাইন, কোনো অসুবিধা নেই, কোশ্চেন দিলেও আনসারটা সেম হবে, ঠিক আছে? তাহলে আনসারগুলো বলছি, লিখবে। The poet says that an attempt to kill a tree only by stabbing it with a knife cannot be successful. If a tree is struck hard with a knife, it does not die. The tree can overcome such a blow. It has become strong by absorbing nutrients from the earth. Since birth, it has been absorbing sunlight, air, and water. So a simple jab won't kill it. A tree can withstand a simple jab of the knife. এটা হচ্ছে প্রথম কোশ্চেনের আনসার। সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে হাউ ইজ দ্য ট্রি ফাইনালি কিল্ড, কীভাবে পুরোপুরি গাছটি মারা যাবে। পরের কোশ্চেনটা, ইট ইজ নট ইজি টু কিল এ ট্রি বিকজ ইট হ্যাজ ডিপ রুটস, সো এ স্ট্যাব of the knife or hacking and chopping the tree cannot kill it. To kill a tree, the root has to be pulled out. It has to be scorched and choked in the sun and air so that it becomes brown, hard, twisted and dry. Only then does a tree die. So it takes much time and effort to kill a tree. ঠিক আছে, এটা হলো প্রথম কোশ্চেনের আনসার। এবার আমরা দ্বিতীয় কোশ্চেনে যাচ্ছি। দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে জাস্টিফাই দ্য টাইটেল of the poem on killing a tree. আনসারগুলো লেখো। The title on killing a tree indicates the ironical fate of a tree. A tree is a generous helper, but man's selfishness and greed annihilate it. বানানগুলো ঠিকভাবে লিখবে তোমরা। অ্যাজ এ সিম্পল জ্যাব অর চপিং ক্যানট কিল এ ট্রি, ক্রুয়েল ম্যান ইউজেস এ নাম্বার অফ ক্রুয়েল মেথডস টু কিল এ ট্রি। সো এ ট্রি ইজ uprooted and snapped out of the earth. Then roots are exposed to sunlight for drying. They pass through the processes of scorching, choking, browning, hardening, and twisting. The act of killing becomes complete when the tree becomes completely withered. The poet treats trees
as sensitive living organism. He adds human qualities to them to highlight their struggle for existence. Thus, the tree ironically points out man's utter callousness and cruelty towards trees. So the title is appropriate. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে টাইটেল। এই দুটো কোশ্চেন অন কিলিং এ ট্রি থেকে এই দুটো কোশ্চেন ভালো করে লিখে নাও, এই দুটোর মধ্যেই তোমাদের পরীক্ষাতে আসবে। ঠিক আছে, এরপর আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার যে ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেনগুলো সেগুলো দেবো। হ্যাঁ, নেক্সট চ্যাপ্টার যেমন শাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্টস। ঠিক আছে, তো এগুলো থেকে আর অ্যাসলিভ ইন দ্য ভ্যালি, এগুলো থেকে আমি বেছে একটা দুটো করে তোমাদের ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন দেবো, যেগুলোর মধ্যে আসার চান্স অনেক পার্সেন্ট তোমাদের আমি বলেছি। ঠিক আছে, তোমরা যারা চ্যানেলে নতুন আছো তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করো এবং এই কোশ্চেনগুলোকে পড়তে ভুলো না কিন্তু। ঠিক আছে।